to hate me, so he'll end our engagement. I don't know about I mean that. it, Daniel. Don't follow me. Carl Astley, GM of Anderson Corps. I just want to make sure that there's someone there watching out for her. Yes, sir. Not bad. Not bad. Hey, watch it! Watch where you're going. You're the one that got water all over me. Wait, Camilla Watson, is that you? Oh my God. Emma Evans, the loser from high school. I guess some things never change. That's right. I started using my mom's maiden name in high school after our company went public. You must be Miss Watson. I'm Ashley, GM of the Anderson Corporation. I'm here to welcome you on your first day. Wait, they think I'm someone else. Go ahead, put it on. Boss, this Patek Philippe's over 200 grand. If I break it, I cannot pay you back. Don't worry, if you break it, I'll just deduct it from your paycheck. Mr. Anderson. I'm kidding. Now it's a new CEO's first day, and you gotta pretend to be me. Boss, are you really doing all this just to spy on your fiance? Partly, but it's not the only reason. There's money missing from the accounts. I can use my hidden identity to investigate the embezzlement. Kill two birds with one stone. That's why you're the boss. Come on, showtime. The Watson family heiress should be here by now. Let's go see what she's made of. Lead the way, boss. Here's your desk, Miss Watson. And I hope everything is to your liking. This stupid lady thinks I'm the Watson family heiress. I can use it to my advantage. Oh, it's fine. My morning was just exhausting. I need a coffee. Of course. Go get coffee for Miss Watson. What? I'm here as a fashion design intern. Why would I get her coffee? Just as I thought, the Watson family heiress is a spoiled brat with no class. I need to break off the engagement ASAP. Get over your pathetic designs, you idiot intern! It's an honor to get coffee for Miss Watson. You? No. If I start trouble with coworkers right after joining, Mom and Dad will just lecture me. It's too hot. Are you trying to burn me? It's the perfect temperature. I tested it. You can't even get this simple task right. How'd you even get into this company? Here's your espresso, Americano, cappuccino, flat white, and latte. These are 200 degrees Fahrenheit, and these are iced. And I brought a thermometer, just for you. Who's this girl? She must be the intern that started today with Miss Watson. Her name is Emma Evans. She's quick. Are you crazy? Get this away from me. I don't want to drink this now. Oh, now you don't want it? Miss Watson, I suggest you focus on your work instead of starting petty, immature drama with someone that clearly intimidates you. How dare you talk to me like that? I have hated you since high school, and now I have to see your ugly face here? Look at this
this mess you made. Go clean it up. If the CEO sees it, you're going to be in big trouble. Is this the average day at Anderson? I guess Ethan Anderson is just another useless, lenient CEO. Fine. Let the CEO come and judge who the real bully is. Do you know why I hate you? Because someone as ordinary as you shouldn't be allowed to associate yourself with the Watson family. I saw you get out of Daniel Watson's, my brother's car in school, and now you're trying to cozy up to the Andersons. What a gold digger. Great first day, intern. You offended the Watson family. Thanks for the help, Daniel. Who's making trouble for Miss Watson? Who's making trouble for Miss Watson? Derek, why are you here? What happened? This reckless intern offended Miss Watson. Miss Watson, I am so sorry for the lack of courtesy. I am the CFO of Anderson Corp. Please let me know if there's anything I can do to help. You are the CFO. Mm-hmm. Well, I want this annoying little brat fired. I never want to see her again. Oh dear. Such a pretty face. What a shame. Are all Anderson Corp employees bullies? If I get the chance, I'll tell your CEO about this. Wow. You know the CEO? Let me tell you how things are done around here. You tell me who got you this job, and I'll double their price. Let go of me or else. Or else what? Or else I'll be rude as hell to Ethan Anderson. Boss, the CFO holds some weight at the company. How long has he been with Anderson Corp? Who hired him? Your uncle recommended it. The finance department was short-staffed, so he's overseeing it. Look into him and contact the Watson family. Tell them the engagement's off and the contracts too. Yes, boss. I'm serious, you bastard. No one's ever done that before. Do you know who I am? I don't give a fuck, you idiot. Do you know who I am? You messed with the wrong person. I'll have you fired, you bitch. You're done. Try to fire her and you'll be dealing with me next. Who the hell are you? And how dare you yell at me? Oh my god. That Patek Philippe on his wrist is worth 200 grand. This guy's name tag says assistant to the CEO, so the guy with him must be... The new CEO of our company, Ethan Anderson? The sole heir to the Anderson family? Ethan Anderson. What's going on around here? This place is a mess. Your employees are harassing me, and this creep put his hands all over me. Oh, please. She attacked me. I think you deserve a couple more punches. Who are you to talk? This is my assistant, Jerry. His word around here is just as important as mine. Well, I'm not scared of you. You're still just an assistant. So what if he's an assistant? Who are you to look down on anyone? Anyone with eyes can tell how disgusting you are. She's really cute. This is the first time a girl has defended me. Just because the CEO's uncle's on your side doesn't mean you can run wild at Anderson Corp. Now go back and tell him that Ethan Anderson has his eyes on you. Now, Miss Watson, now that you work at Anderson Corp, you represent this company. Please, mind your behavior. Why are you still standing around? Get back to work. Excuse me. Come with me. Here you go. Thanks. Jerry, thank you and Mr. Anderson for handling that earlier. And thank you for speaking up for me. I'm so sorry about what happened. It will never happen again. You know, you can really pack a punch. If he reacted recklessly, you could have been hurt. It's fine. I wasn't hurt. I'm just sorry for not handling that well and causing you any trouble. Oh. Why does he seem more like a CEO than Ethan Anderson? You need anything in the future, just ask Jerry. Or more clearly, just ask me. You're adorable. Actually, there is one thing you can help me with.
What is it? Just tell me. What does your CEO hate the most? How's work going? Ugh, don't even ask. I literally had to redo my whole identity, go undercover, but the good news is that these clothes are from Shein and they are chic on a budget. Okay. Mm-hmm. Feel. She is now the good choice for the style-savvy girl. Mm-hmm. Oh, but anyway, besides the CEO and his assistant, everyone at Anderson Corp just seems like they're from another planet. And your fiance, how's the breakup? What does your CEO hate the most? Ethan? He's a real homebody. He hates going out and being in the limelight. John, if someone hates the limelight, how do I get them to hate me? I wouldn't know. I'm in the limelight every day. Okay, we get it, Mr. PGA Master, Golf Magazine, Top 100 Teachers of the Year. Your face is in every golf magazine in the country. That covers everything. All right, look. If you want a shy person to hate you, force them into the spotlight. I'm off to team training, but I'll come by the City Center course another day to practice with you. I've always wanted to check out the City Center golf course. I've never been to such a high-end place. I heard that John Mitchell goes there, and he's my favorite golfer. That is my private course. Oh. You can go anytime. Anywhere else you want to visit? If the Watsons own it, you're free to go. Why don't you join us? I'm sure you've never been anywhere nice. You own the City Center golf course. You own the City Center golf course. Why is she asking that? Hi, hon. I'm taking some coworkers to the golf course this weekend, and you need to get us in. I don't know, Cam. Miss Watson doesn't go to the course often, but if they know I let people in secretly, I could lose my job. Mom, I am tired of being looked down on. Please, just do this for me. All right? Just this once, but don't let it happen again. Everyone knows the City Center golf course is owned by the Watsons. Kimmel's being very generous by inviting you. Isn't that the same course John manages for me? All right. See you there. Let's see you steal my identity now, Camilla. Inviting Ethan out might be the perfect way to get him to hate me. Can I help you? The girls and I wanted to invite Mr. Anderson out golfing with us. You're gonna put it here. You're gonna stand in between it. All right. Put one thumb here. Hold it like that. All right, let me try. Okay, All right. go. Yes! Yes, that was it! Good job! You're such a good teacher. Sorry. I didn't know Ethan Anderson was going to send you in his place. You probably have a lot of work to catch up on. I'm happy to be here. It's been a while since I've been out. Being with her is far more comfortable than being with Miss Watson. You two are so alike. You're both homebodies. You know, if you ever want to hang out, just let me know. So to get started, there's grass over there and it spans, but there's lots of trees and all the way across, it goes all the way over here. And over here have the rec center right over there. This is where everybody gets all of their stuff. So this is just one of the courses under my name, spanning 700 acres with Bermuda grass. I mean, just the maintenance fees are in the millions. This is so nice. How did Camilla get into my golf course? Kim, where's the restaurant? I'm starving. It's somewhere nearby. Miss Watson, you seem unfamiliar with your own course. It's almost like you've never been here. There are just so many courses under my name, and I don't come to this one very often.
So, of course, I'm not as familiar with it. And since when can an assistant like you question me? Are you mocking me? Are you mocking me? No, I'm just thinking, since we're all here, why don't we have a little show of our golf skills? Oh, please. You've probably never touched a golf ball. Cam, show her how it's done. What are the chances of you winning? If you need help playing golf, I can help. What, are you scared? Me? Scared? No. Bring it on. Match play. Lowest score per hole wins, 18 holes in total. Hand me the stick. Oh, God, it's heavy. It's not a stick. You can use a lighter driver if you want. After you, Miss Watson. Shit, I have no idea how to play golf. Woo! Woo! Come on! You've got this! Yay! Go, Camilla! Yay! Woo! I'm done. I'm just not feeling it today. Your swing sucks. You obviously have no golf experience. Why would you take us to a course that isn't even yours? What are you talking about? My family owns this place. Yeah, you keep saying that, but do you even know what animals are kept here? Why would I know that? There's birds and squirrels. Look around. My baby! She's so familiar with things around here. My baby! Remy, don't you just love running into a crowd? I can barely get you to stay put. Well, how can you pet the dog without Camilla's permission? It's not her dog. Why would I ask? Oh, what? So it's your dog now? Camilla, what's your dog's name? Buddy. Things are getting more interesting. Remy. Hi. You still want to claim it's your golf course? Well, of course it's her golf course. She brought us here. And this dog could have come from anywhere. Miss Watson got the whole golf course just for this dog. I walk Remy here every day. Buying an entire golf course for a dog? That's ridiculous! I heard John Mitchell manages this place. If you're the owner, let's give him a call and find out. John Mitchell, the top-rated golf star? Oh my God! Yes! Call him, please, call him! Oh my God, that's the... I love him! Okay, fine. I'll prove it right now. John! I'm at City Center Golf Course. Come over. Thank you for calling T-Mobile. He's not in New York. I actually heard he's on the golf course today. What? She just called him. If you don't believe her, then call him yourself. Fine. Under one condition. If I can get him here, both of you two have to leave immediately. Hey, John, can you come meet us on Section C of the course? How does Emma have his number? Damn, that is some serious Oscar-level acting, Emma. I can't wait to see what else you have up your sleeve. Just get out of here! Is there a problem here? Is there a problem here? Who are you? How did you sneak in here? Can I get security over here? John Mitchell? You're even better looking in real life. That's John Mitchell. Oh, you must know Miss Watson. She got us in here. Miss Watson? Oh no, I'm screwed. I'm not ready to reveal my identity. Cover for me, please. Silly me. It's been so long since I've seen your face, Miss Watson, that I can't even remember who you are. Why didn't you tell me you were going to come today, miss? This stupid guy doesn't even know what his boss looks like. I wanted to bring some colleagues today and just
keep it low-key. Is that a problem? Would you like to practice today then? It's been a while since we had tea time. No, someone spoiled my mood. Emma, how do you know John Mitchell? I used to volunteer at this place a lot, so I'm really familiar with it. And Remy was just a stray that I found and adopted. I see. I didn't realize you knew so much about golf. For a second there, I thought you were Miss Watson. What should I do? Should I just tell him my real identity? How dare you call off the engagement? Go apologize to Margaret and Marshall now. What? We've barely even spoken. I wanted him to end our engagement, not cancel our family's partnership. Mother, Miss Watson is rude and malicious. I can't marry her. And there must be some misunderstanding. Just the other day, I was discussing your engagement party with Diana and Josh. Go apologize first. I will not let him insult the Watson family like that. I'm gonna give him a piece of my mind. Sorry. The prank call. There was something that I wanted to discuss with you, and I was going to give you more golf lessons, but I have something to do now. No, so you're good. You're good. Let's talk later, though. Yeah, I'll see you later. Okay. All right. All right. Bye. Bye. Honestly, honey, did you do something to scare Ethan away? Mom, Dad, how could you say that about your own daughter? I will never marry a liar. I mean, he seemed like a good guy at the company, but turns out he's just underhanded behind the scenes. And his assistant is 20 times better than him. Mr. Anderson is here to apologize. What? That asshole actually decided to show up? Jaga sikapmu, Dal. Malam ini pesta debutmu banyak yang lihat. Dan kata ibuku, penampilanmu kurang pantas. Tidak kaget. Aku bersin saja bisa membuat ibumu kena serangan jantung. Hei, kau sengaja mau membuatku malu? Aku ini tunanganmu, kelakuanmu berpengaruh padaku juga. Aku dan Matt sudah dijodohkan sejak lahir. Ini bukan cinta, cuma urusan keluarga. Tapi aku mau punya anak. Aku pengen punya anak dari dulu. Dan menikahi Matt, aku bisa punya anak lebih cepat. Tidak mungkin. Keparat itu sungguh datang. Siapa itu? Dia penerus Costa Empire dan musuh terbesarku. Dia tak pernah pacaran. Ya ampun, dia mau ke sini? Kau harus coba ini. Sepertinya malammu bisa jadi lebih enak. Dallas Townsend. Sayangnya, Romeo Costa itu pria paling tampan yang pernah aku lihat. Tapi ternyata dia ditakdirkan untuk menghancurkan hidupku. Ayo, Dansa. Costa, tolong lepaskan tanganmu dari tunanganku. Kurasa dia bisa bicara sendiri. Benar kan? Kenapa kau takut dia tidak kembali? Tidak, terima kasih. Aku mau makan saja. Makan kueku. Nanti aku ambilkan lagi, janji. Sekarang, ayo dansa denganku. Tidak, terima kasih. Aku tiba-tiba merasa pusing dan lelah. Seperti mau pingsan. Apa? Hei! Lepaskan aku. Tidak. Asal tahu saja, aku sudah bertunangan, jadi tak ada alasan untuk kita kenalan. Berkenalan itu bukan tujuanku. Jadi, apa?
Temui aku di Taman Mawar 10 menit lagi. Maaf, aku sudah bertunangan. Kalian belum menikah. Anggap saja ini pemberontakan terakhirmu. Sebelum kau menikahi si hamba itu. Kau sungguh ingin dia jadi pria terakhir yang menyentuhmu sebelum mati. Aku bisa membuatmu merasakan hal yang takkan bisa dia berikan. Kau bahkan belum tahu sejauh apa kemampuanmu. Memangnya apa yang kau tawarkan? Ayo keluar dari semua kepalsuan ini. Di mana kau tak perlu pura-pura. 10 menit tidak akan ketahuan. Aku saja tidak menyukaimu. Kau tak harus menyukaiku untuk merasakan hidup kembali. Hei, kau baik-baik saja? Iya. Aku benci pria itu. Iya. Benci sekali. Aku akan habiskan sisa hidupku dengan orang yang tak kucintai. Dallas, kau datang juga. Ya, begitulah. Aku penasaran. Jangan khawatir. Aku tak akan menyakitimu. Cuma ingin mengubahmu selamanya. Kau salah jika berpikir aku mau melakukan apapun denganmu. Aku juga tidak berharap. Kau masih perawan. Ya, tentu saja. Kalau kau... Menurutmu? Aku... Kau mau apa? Dasar wanita yang manja, berantakan, dan kecanduan makanan manis. Tapi juga berani, dan ternyata membuatku ketagihan. Aku salah. Ini salah. Tapi rasanya benar juga. Buka. Buka mulutmu, Dallas. Dia membangkitkan sesuatu di dalam diriku yang aku tahu tak akan bisa hilang lagi. Oh, ya ampun. 300 orang barusan lihat miliarder paling kontroversial itu main jari sama aku. Habislah dia. Apa-apaan? Termasuk tunanganku. Kurang ajar kau, Costa. Dan ayahku. Habislah aku. Penonton sudah tunggu. Romeo. Dia punya aku. Kalau milikmu, kenapa dia malah lari padaku? Harusnya aku membunuhmu. Akan kubunuh kau. Anda mau bilang apa sekarang, Tuan Costa? Anda sudah nodai putriku. Kelihatannya kita sudah ada di tahap negosiasi ya. Di Chapel Falls ada aturan kalau merusak kau harus tanggung jawab. Benar? Aku siap tanggung jawab. Apa? Ayah, aku tidak rusak dan aku bukan barang untuk dijual. Jadi ini lamaran ya, Tuan Costa. Tadi itu cuma beberapa ciuman bodoh. Aku sudah cicipi putri Anda, Tuan Townsend. Dan semua orang di sini tahu dia milikku sekarang. Dan yang bisa Anda lakukan hanya negosiasi agar tidak rugi. Jangan main-main, Costa. Berhenti. Dia milikku. Tidak lagi. Anda menang, Tuan Costa. Apa? Dia calon istrimu. Tidak. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku juga tak mau. Ayah, tolong lakukan sesuatu. Aku? Itu salahmu sendiri. Ayo, Matthew. kita pergi. Matthew, tolong lakukan sesuatu. Kenapa kau begitu, Dallas? Matthew, aku... Tradisi tetaplah tradisi. Tapi... Cincin ini saja tak sampai 300 juta rupiah. Kasihan sekali. Kau menjebakku.
Kenapa kau mau menikahiku, ha? Kita bahkan tak saling kenal. Alasannya sederhana. Mantanmu itu sudah kelewatan. Lihat kau jadi hancur begini. Rasanya sudah cukup bikin aku puas. Romeo Costa menghancurkan hidupku dalam 10 menit. Harusnya aku marah sekali, tapi kenapa aku malah merasa lega? Tidak kusangka aku membiarkannya melakukan itu padaku. Kenapa dia sekejam itu? Oh tidak, ini pasti ada isinya di dalam. Ada cerutu. Cerutu Siap. terbaik di dunia. Iya. Costa sudah tunangan, siapa sangka? Bersulang. Ya ampun. Netizen pikir kau itu semacam pahlawan cinta yang tragis. Konyol sekali. Setidaknya ayahmu pasti senang karena kau sudah punya tunangan. Kau juga mengalahkan Lick. 2 masalah selesai sekaligus. Aku tidak mengerti bagaimana kau akan memberitahunya soal aturan itu. Aturan apa? Maksudku, Romeo akan lakukan semuanya kecuali satu hal yang bisa bikin hamil. Jadi, kau belum pernah bercinta? Dia sudah tahan diri terlalu lama sampai bisa dibilang perjaka lagi. Kalau mau punya anak, aku tinggal beli pulau pribadi dan tinggal bikin lab saja. Tapi kenyataannya, kau sudah mau menikah dengan wanita yang kasar itu. Cuma di atas kertas. Aku tinggal berikan beberapa Bentley dan pabrik kue saja pasti sudah selesai. Dasar keparah kau. Sudah menghancurkan hidupku. Kau merebutku dari tunanganku. Kita bahkan hampir bercinta di depan semua orang. Lalu, kau malah paksa aku menikahimu hanya karena alasan yang tak jelas. Kau saja tak mau menjalaninya tapi malah memaksaku. Keluarga itu butuh kasih sayang, kesabaran, harapan, dan keinginan untuk kehangatan. Aku tak punya semua itu. Jadi kenapa menikahiku? Karena mantan tunanganmu ikut campur urusan bisnisku. Jadi aku juga ganggu miliknya. Dan kau milikku sekarang. Tidak, aku tak mau ikut dalam drama adu ego kalian. Aku perempuan, aku mau punya anak, cuma itu yang aku mau. Ayahmu sudah tanda tangan kesepakatannya. Dan sekarang kau tunanganku. Aku membencimu. Tidak, kau tak membenciku. Kau tahu apa yang tak kusangka? Aku malah makin menginginkanmu, Dallas Townsend. Lebih dari yang kurencanakan. Aku akan menyentuhmu, mencicipimu, dan melakukan semua yang biasa dilakukan pria. Kecuali satu hal yang bisa membuatmu hamil. Tidak, kau takkan pernah mendapatkanku. Sudah kudapatkan. Dan kau suka. Kau mau apa? Masih basah. Sekarang bilang kau mau aku tidak? Mau tidur bareng. Jangan. As I already said, it's not my problem. Criminal injuries aren't covered. Please. Okay, I just need $200K. Just for my mom's operation, I am begging you, please. Your dad is a drug dealer. Your mom is in the hospital because of him. You guys are all the same. Just like those ring-bearing, suit-wearing mafia. Parasites. Damn, you insurance guys sure know how to run your mouth. Who the hell do you think you are? Sounds like you got a problem with how we do business. Hey, sorry, man. Lily Wingrove? Uh-huh. If you want your mom to live, meet at this address tomorrow, alone. Who are you? Don't talk to me. Talk to my boss. Hello? It's Lily. I'm here. Name? Lily? Lily Wingrove? You got some nerve. Selling my streets. I thought losing a finger would have taught you some manners. What? Never seen blood before. So, you know why you're here? Someone said that you can help me. My mom's in the hospital. Do you know who I am?
I'm a businessman. I run a legit operation. So I have to ask, as a businessman, what are you willing to give for your mother? Anything. Even if what I want is a submissive servant who will do anything I tell them to do? What? For starters, drink this. All of it. What I want is absolute obedience. Now, what about my mom? Did I say you could speak? Jake, bring it in. That is 500K. I need your help to do some jobs. Every job that you complete, you get 100K. It's pretty simple. Are you ready for your next task? Strip. What? Now. You heard what I said. It is a demand, not a request. Now remember, you beat a job, you get the money. I'd say it's a fair trade. I made you take off your clothes so you wouldn't have to deal with bloodstains. Thoughtful, right? Please. No. Now, I don't need you to be smart, Lily. I need absolute obedience. Do it! Can't, because your daddy was a dealer too. See, you're out. Wait! Give her the 20K first. Like I said, legit businessman. She's perfect. This is for my mom's operation. Please just take it. Whoa there, miss. That is a hell of a lot of cash you're flashing. Mind if I ask where a girl like you got all that green? It's my family savings. It's for my mom, okay? She's dying in there and I really need to get it to her and it's super urgent. So can you... You are carrying your savings dressed like that. Easy there, Detective Harlan. Last I checked, carrying cash isn't a crime, unless you've got some probable cause tucked in that coffee cup. D.A. Hayes, what's your angle on this? My angle? This young woman's exercising her right to medical privacy. Unless she was jaywalking with that blanket, I don't think there's a problem here. Why did you do that? Lily Wingrove. Top of her torts back in law school. You probably don't remember me. I was a couple years ahead. Daniel Hayes. Figured you could use a hand for old time's sake. Listen, life throws curveballs, but if you ever need help, come find me. I came from a family that wasn't rich, but I didn't let them down. I was in law school, top of my class, but the police found cocaine, pounds of it stashed in our home, heavy charges. Dad went to prison. He said he was framed, but our family was broken for good. Now Mom's fighting for her life, attacked out of nowhere. She's all I have left, and I can't lose her too. You disappointed me, Lily. And I don't like being disappointed. What is this? You never told me you had a DA friend. Daniel Hayes, ring any bells? I don't even know him. Okay, he was just helping me. What did you tell him about me? Nothing. Okay, I don't... He was just helping my mom. Who sent you? No one. Last chance, Lily. You lied to me again. You are not walking out of here. Fine. Fine. Okay, you want a confession? All I wanted to do was keep my mom alive. But I am so done playing your games. So you can either bury me or burn in hell. What do you want from me? What I want is a spy. A servant. Why me? Sharp mind, law school background, father's in prison, mother is barely clinging onto life. You need money, protection, and I need someone who will never run away no matter what. You're perfect.
You're my perfect possession. This was all just a trap. Trap? Test? Call it whatever you want. From now on, you're mine. Who are you? The name is Eric Moretti. Itch it into your bones. Because from this day forward, that name owns you. That name seals your fate. Let's walk. Your real work begins now. That's the guy from earlier. Why are you going to kill him? Well, he was one of the men that put your mother in the hospital. Consider this a free gift. I need it all from you. Your body, your mind, and your loyalty. Show me you belong to me. I've got your law license sorted out. You're officially an attorney. What? Why? Because tomorrow you have a job interview with Daniel Hayes. And you will become his assistant. And from the inside of his office, you'll be my eyes. He hides behind a wall of so-called kindness. Use it. And you are not allowed to fail. Lily Wingrove, what are you doing here? The last I heard, your dad was still slinging dope on the streets. Figures you'd crawl out for a gig like this. That's not true. Please. Everyone knows. Your dad's mess was all over the news. You think they want trash like you? Do us a favor and quit before you humiliate yourself. You being here is disrespectful to the system. Mind telling me what's happening? It's Fallon's daughter, sir. She came for an interview, so I figured I'd help you out, and she should leave. Well, you're right about one thing. This office values respect. From what I just saw, you're the one who forgot that. If anyone's leaving, it should be you. I'm sorry you had to deal with that. Also, at the hospital, I was worried. You okay? Yeah, I'm okay. I just really need this job. Save my mom. I wish I could help, Lily. I really do. There's a freeze right now. There's too many applicants. I can't decide today. I hate Eric's methods. But if I want this job, I'll have to use Daniel's kindness. I understand. I know that people like me don't really get these kind of opportunities. Wait. Freeze or not, I make the call. You're hired. Really? You kept your dignity when others tried to break it down. That's the strength I need in this office. I remember now. She was in Eric's house. This was all Eric's setup, using Daniel's kindness. Eric Moretti, such a dangerous man. Daniel, you are kind like an angel, and I'm deceiving you. Forgive me. Normal? That's Pete, get him! Oh my God. Are you okay? It's nothing. Are you okay? Yeah, but your arm. Oh my God. Come back. I need to talk about today's task. Kau tidur sama ibu tiriku? Dasar bajingan menjijikan. Enggak, Eden. Tolong dengarkan aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi semalam. Aku bersumpah. Eden, syukurlah kau pulang. Suamimu semalam nyerang aku. Apa? Enggak, aku nggak lakukan itu. Kane, aku mau cerai. Tunggu, kau kasih aku minuman semalam. Terus? Tunggu, kalian berdua jebak aku. Kenapa? Kau selingkuh. Cuma itu yang perlu didengar pengadilan. 3 tahun, Eden. Dan aku sudah lakukan semua yang kau minta. Semuanya. Sekarang kau mau ceraikan aku. Putri tiriku pantas dapat pria yang berkuasa. Bukan orang sepertimu. Kau, si gagal, gak pernah pantas buat. Kau mau cerai? Aku kabulkan. Aku belum pernah lihat orang sebahagia itu. Pas bangkrut. Apa? Oh, segalanya ku ambil. Kau pergi tanpa apa-apa. Enggak. Itu nggak akan terjadi. Kalian semua, pastikan dia patuh. Sial. Yang keras ya. Eden, kau bukan cuma jebak aku. Kau ambil segalanya dariku. Eden, aku bersumpah demi hidupku sendiri. Suatu hari nanti akan kubuat kau berlutut minta ampun atas apa yang kau lakukan padaku. Mobil itu mobilnya Godfather, Sindikat Bourne, mereka yang kuasai kota ini.
Dan Godfather, dia raja dari semua mafia di sisi Atlantik ini. Pak Kane, Godfather mau bertemu dengan Don Ludwig. Pak Kane sudah datang. Matamu merah seperti mataku. Tentu saja, nak. Kau cucuku. Cucu? Nggak mungkin. Mana mungkin, aku ini yatim piatu. Sekarang nggak lagi. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi sekarang bukan waktunya. Kenapa enggak? Aku makin tua. Dan aku butuh penerus. Dan sebagai cucuku, aku nggak bisa pikirkan orang lain yang lebih pantas darimu buat warisi tataku. Jadi Kane, kau mau jadi wakilku dan gantikan aku jadi Godfather berikutnya. Menurutmu aku punya kemampuan buat itu? Belum. Kalau mau warisi tahta ini, kau harus lewati 10 ujian dulu. Baru setelah itu, kau pantas pimpin Sindikat Bourne. Atau, kau bisa ambil tawaran sekali seumur hidup, sebesar $1 miliar. Pergilah, hidup tenang dan bahagia. Tapi kau nggak akan pernah jadi bagian dunia ini lagi. $1 miliar atau 10 ujian buat jadi kepala Sindikat Bourne. Kau sudah putuskan. Nah, $1 miliar? Lumayan juga sih buat ganti rugi karena kau tinggalkan aku pas kecil. Tapi aku mau lebih. Aku mau jadi wakilmu. Atau lebih tepatnya, Godfather yang baru. Nah, ambisimu bahkan lebih besar dari yang kubayangkan. Aku suka itu. Itu namanya mata kekuasaan. Satu-satunya di dunia ini. Pakailah, dan kau akan diperlakukan sebagai VIP di setiap properti Sindikat Bourne. Jadi apa selanjutnya? Kalau mau diangkat, kau harus hadapi 10 ujian dulu. Itu akan berbahaya. Dan aku nggak akan bisa bantu kau. Tapi, dengan tiap ujian yang kau lewati, kau akan dapat uang, kekuasaan, dan wanita. Apapun yang kau inginkan. Jadi apa yang pertama? Maria yang akan kasih tahu kau. Tapi sebelumnya, aku mau kau mendekat. Aku mau tunjukkan sesuatu. Apa yang kau lakukan padaku? Mata kita adalah mata Rom. Dan aku sudah membangkitkannya di dirimu dengan berkahku. Gunakan baik-baik. Ujian pertamamu mudah, Pak Kane. Keluarga Leonard lagi adakan lelang amal di rumah lelang kita. Dan Godfather mau kau datang sebagai tamu VIP. Datamu sudah aku masukkan sistem. Tinggal tunjukkan cincin materaimu, mereka akan izinkan kau masuk. Oke. Tapi apa ujian sebenarnya? Godfather mau kau menangkan barang lelang nomor 15. Tapi uangnya, itu urusanmu sendiri. Apa? Ayolah, aku lagi bangkrut. Justru itu. Itulah inti dari ujiannya. Kalau gitu, tolong mampir ke rumah lamaku. Bukannya itu rumah mantanmu? Iya, tapi aku punya rencana. Aku butuh sedikit bantuanmu. Tunggu, aku bisa lihat tembus pakaiannya. Kekuatan mata Rom itu penglihatan sinar X. Kane, mau apa kau di sini? Kau dan Eden sudah cerai, ingat. Iya, kau tahu itu memang benar. Tapi aku dulu suami sahnya dan itu kasih aku hak hukum atas hartanya. Jadi, aku cuma mau $100 juta. Habis itu aku pergi. $100 juta? Kau gila ya? Keluar. Sekarang. Aku gak kesini buat ribut sama kau. Aku mau bicara sama Eden. Tunggu. Kane, kau buat aku jijik. Lihat, siapa yang mau gabung? Lepaskan dia. Akan kulepaskan. Kalau kau kasih aku $100 juta. Gak mungkin. Aku cuma bisa kasih 1 juta. Ambil atau pergi. Wah, kau dengar itu? Kau bantu dia jalankan rencana busuknya buat ceraikan aku, dan nilaimu tetap cuma $1 juta. Diam! Kesempatan terakhir. Lepaskan Casey, atau anak buahku akan hancurkan kau. Kau ngapain mau tembak aku? Ayo, kalau ada yang harus mati di sini, itu kalian. Oke, tunggu. Apa? Kau takut bocah manja?
Kalau gitu lepaskan ibu tiriku. Menurutmu aku kelihatan takut, Eden? Kane, kau gila. Ya, aku gila, sinting. Dan kau itu seorang Chandler, pewaris berharga dari kekayaan miliaran dolar keluargamu. Lihat, aku ini yatim piatu, Eden. Orang biasa, gak punya uang atau kekuasaan. Apa yang harus aku takutkan? Aku dengan senang hati masuk neraka lagi kalau itu bisa menarikmu bersama. Aku akan kabulkan permintaanmu. Uang keluargaku kebanyakan dari investasi. Bukan berarti aku beneran punya 100 juta di tanganku sekarang. Kalau gitu kau punya berapa? Sedang apa kau di sini, hah? Kau sudah ngemis minta uang dan mendapatkannya. Sekarang tinggalkan Eden. Kau tuli ya, Kane? Dia tanya kau. Lagi apa kau di sini? Kau tahu terakhir kali ku cek ini bukan wilayah Chandler. Aku punya hak yang sama buat di sini seperti kalian. Sialan kau. Tutup mulutmu, bajingan kecil. Gak ada yang boleh ngomong gitu ke Tante Katie. Oh iya. Joseph Chandler? Putra sulung keluarga Chandler? Harusnya kau yang jadi pewaris keluarga. Tapi lihat dirimu cuma jadi salah satu antek kecil saudaramu. Kau beneran brengsek. Hey Kane. Biar ku beritahu. Ini rumah lelangnya sindikat Bourne. Dan orang rendahan sepertimu gak pantas ada di dekat sini. Ya, mana undanganmu? Dia gak punya. Kalaupun punya, itu bukan VIP. Dia tetap harus antri di jalur biasa seperti orang lain. Memalukan sekali. Bourne pasti usir pecundang ini dari rumah lelang. Aku tahu, dia habis kali ini. Selamat datang, Pak. Kedatangan Anda jadi kehormatan kami. Tunggu, Kane. Kau pembohong sialan. Gak akan kubiarkan kau menipu orang buat masuk lelang sindikat Bourne. Aku kenal orang ini, oke? Dia yatim piatu menyedihkan yang nikah buat numpang keluarga kaya, tapi sudah kami usir. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Serius? Iya, serius. Dia bahkan gak punya undangan. Apalagi kartu VIP. Kau mau bilang aku penipu? Sepertinya dia salahkan kalian karena izinkan aku masuk. Apa itu nggak buat kalian tersinggung? Apa? Nggak itu. Bukan gitu maksudku. Aku cuma bilang, dia bukan tamu VIP sungguhan. Saudaraku benar, Kane Hunter itu adalah seorang pembohong ulung. Aku tahu semua tentang bajingan ini dan gak ada apapun darinya yang kelihatan seperti VIP. Kalian boleh periksa aku kalau mau. Nggak perlu pakein. Kami tahu siapa Anda. Apa? Enggak, maaf. Kalau kalian cek latar belakangnya, kalian akan lihat kalau dia penuh omong kosong. Bu, kalau kau terus ganggu tamu VIP kami akan bawa kau ke belakang dan memberimu sedikit pelajaran. Apa yang terjadi? Kok orang seperti Kane jadi VIP sindikat Bourne dalam semalam? Pak Kane, Anda mau gimana urus dua orang ini? Ajari dia sopan santun aja. Tunggu. Tunggu. Sialan kau, Kane. Aku akan habisi kau. Aku gak serius. Aku tarik semuanya, maaf. Jadi begini rasanya punya kekuasaan. Aku bisa terbiasa dengan ini. Apa kita punya daftar hitam di Bourne? Tentu ada, Pak Kane. Oke, pastikan mereka masuk karena aku gak mau lihat muka mereka lagi. Kau keterlaluan, Kane. Mereka gak akan pulih dari ini. Beraninya kau blokir Ariana dan Joseph. Dasar monster gak punya hati. Mereka itu keluarga demi Tuhan. Oh, apa tadi mereka perlakukan aku seperti keluarga? Kalau kalian perlakukan aku seperti sampah, jangan nangis waktu kukubur kalian di dalamnya. Kane, kau berlebihan. Ayolah, semua orang tahu yang pasti di sini. Cuma kematian, pajak, dan kekuasaan sindikat Bourne. Jadi, kalau Bourne blokir mereka sama saja sudah mati. Mungkin seharusnya kau pikirkan itu dan bela aku waktu mereka sibuk tuduh aku pembohong. Tetap saja kau gak bisa hancurkan hidup mereka. Maksudku, ayolah. Mereka hampir gak lakukan apa-apa padamu. Hapus mereka dari daftar hitam sekarang dan minta maaf. Enggak! Mereka yang harus minta maaf padaku. Eden, ada apa ini? Ayolah sayang, sebentar lagi lelang dimulai. Maaf, aku harus urus sesuatu dulu. Eden, aku tunanganmu. Serahkan ini padaku. Lagi pula, aku dekat sekali dengan Bourne. Kalau mau bereskan sesuatu, aku tahu seseorang yang kenal orang dalam. Serius? Kau kenal orang-orang yang atur acara ini? Tentu, Eileen Crow, kepala rumah lelang ini.
Dia teman baikku. Baiklah, sebagai permulaan, aku mau mantan suami brengsekku itu lenyap dari sini. Dia menyelinap ke sini dan ngaku-ngaku jadi tamu VIP. Jadi kau mantan suaminya Eden. Pria yang hidup enak dari uang keluarga Chandler sebelum mereka tendang kau. Beritahu aku, gimana orang rendahan sepertimu tiba-tiba bisa jadi tamu VIP? Sindikat Bourne. Lepaskan tangan kotormu dariku. Berhenti dasar brengsek. Aku akan telepon Eileen sekarang juga. Riwayatmu akan tamat. Halo? Iya, Bu Eileen. Iya, kami ada masalah di rumah lelang. Ada orang yang gak dikenal maksa masuk ke tempat acara dan ngaku jadi tamu VIP. Kau bilang tamu VIP? Betul. Tahan dia di situ, aku akan sampai dalam 3 menit. Semuanya berhenti dulu. Wakil bos sudah datang dan kita akan sambut dia. Santai saja sayang. Eileen akan datang dalam 3 menit. Mantanmu sudah tamat. Kau yang terbaik, Michael. Aku tahu. Aku harap dapat sedikit hadiah malam ini. Nikmati saja bekasanku. Apa katamu barusan, sialan? Aku bilang nikmati saja bekasanku. Ya Tuhan, Eden benar. Kau memang sampah. Dengar ini bajingan, lelang ini untuk elit papan atas kota. Dan orang gak penting yang maksa masuk ke sini sama saja dengan minta dipukul. Eden kasih kau jalan keluar dan suruh kau minta maaf. Tapi kau malah makin menjadi. Oh ya? Aku gak terima bantuan dari orang yang menjebakku selingkuh cuma buat ceraikan aku. Dan soal aku yang masuk paksa, kenapa gak tanya pendapat temanmu Bu Eileen soal itu? Karena nyatanya, lelang ini gak akan dimulai sampai aku masuk. Ini bagus. Kau akan dihajar habis-habisan, Kane. Kane ini gila. Apa dia sadar dengan ucapannya? Kane, mending dari ucapanmu itu sebelum orang-orang Bourne buat kau lenyap dari muka bumi ini. Mereka gak akan berani. Oh, tapi aku berani. Ya? Baiklah. Semoga berhasil, Michael. Kau harus tahu, ini memang wilayah sindikat Bourne, tapi keluarga Leonard yang mensponsori lelang ini. Ya Tuhan, kau kira itu bisa buat aku terkesan? Tunggu, itu belum selesai. Kita berhasil dapatkan Eileen buat jadi juru lelang. Bu Eileen andalkan kami, biar lelang ini berjalan lancar. Dan kalau kau yang bodoh itu nggak kacaukan semua, maka keluarga Leonard akan jadi anggota baru dari sindikat Bourne. Wow, kalau itu terjadi, keluarga Leonard akan jadi nggak terkalahkan. Harus kukatakan bahwa Eden memang paham cara mainnya. Dekati Michael adalah langkah genius. Aku tahu kalian semua berharap aku hancur karena kalian pikir aku tamu VIP palsu yang bohong buat masuk sini. Sayangnya aku harus mengecewakan kalian. Lihatlah kalian semua. Menjilat bajingan ini buat dapat uang dari orang lain. Apa masalahnya? Masalahnya, kalian pilih orang yang salah. Orang yang harusnya kalian jilat. Itu aku. Katakan itu lagi dan kau akan jadi musuh bebuyutan baru dari semua orang berkuasa di kota ini. Kau kira aku peduli? Kau punya 60 detik lagi buat hina aku, jadi teruskan saja. Karena setelah itu, aku akan suruh Bu Eileen kasih tahu kalian siapa aku sebenarnya. 60 detik? Sayangnya kau nggak akan bertahan selama itu. Kau yang persulit dirimu sendiri, Kane. Kau cuma bisa salahkan egomu sendiri. Satpam? Jaga sikapmu, Dal. Malam ini pesta debutmu banyak yang lihat. Dan kata ibuku, penampilanmu kurang pantas. Tidak kaget. Aku bersin saja bisa membuat ibumu kena serangan jantung. Hei, kau sengaja mau membuatku malu? Aku ini tunanganmu, kelakuanmu berpengaruh padaku juga. Aku dan Matt sudah dijodohkan sejak lahir. Ini bukan cinta, cuma urusan keluarga. Tapi aku mau punya anak. Aku pengen punya anak dari dulu. Dan menikahi Matt, aku bisa punya anak lebih cepat.
Tidak mungkin. Keparat itu sungguh datang. Siapa itu? Dia penerus Costa Empire dan musuh terbesarku. Dia tak pernah pacaran. Ya ampun, dia mau ke sini? Kau harus coba ini. Sepertinya malammu bisa jadi lebih enak. Dallas Townsend. Sayangnya, Romeo Costa itu pria paling tampan yang pernah aku lihat. Tapi ternyata dia ditakdirkan untuk menghancurkan hidupku. Ayo Dansa. Costa, tolong lepaskan tanganmu dari tunanganku. Kurasa dia bisa bicara sendiri. Benar kan? Kenapa kau takut dia tidak kembali? Tidak, terima kasih. Aku mau makan saja. Makan kueku. Nanti aku ambilkan lagi, janji. Sekarang, ayo dansa denganku. Tidak, terima kasih. Aku tiba-tiba merasa pusing dan lelah. Seperti mau pingsan. Apa? Hei! Lepaskan aku. Tidak. Asal tahu saja, aku sudah bertunangan, jadi tak ada alasan untuk kita kenalan. Berkenalan itu bukan tujuanku. Jadi, apa? Temui aku di Taman Mawar 10 menit lagi. Maaf, aku sudah bertunangan. Kalian belum menikah. Anggap saja ini pemberontakan terakhirmu. Sebelum kau menikahi si hamba itu. Kau sungguh ingin dia jadi pria terakhir yang menyentuhmu sebelum mati. Aku bisa membuatmu merasakan hal yang tak akan bisa dia berikan. Kau bahkan belum tahu sejauh apa kemampuanmu. Memangnya apa yang kau tawarkan? Ayo keluar dari semua kepalsuan ini. Di mana kau tak perlu pura-pura. 10 menit tidak akan ketahuan. Aku saja tidak menyukaimu. Kau tak harus menyukaiku untuk merasakan hidup. Kembali. Hei, kau baik-baik saja? Iya. Aku benci pria itu. Iya. Benci sekali. Aku akan habiskan sisa hidupku dengan orang yang tak kucintai. Dallas. Kau datang juga. Ya, begitulah. Aku penasaran. Jangan khawatir. Aku tak akan menyakitimu. Cuma ingin mengubahmu selamanya. Kau salah jika berpikir aku mau melakukan apapun denganmu. Aku juga tidak berharap. Kau masih perawan. Ya, tentu saja. Kalau kau... Menurutmu? Aku... Kau mau apa? Dasar wanita yang manja, berantakan, dan kecanduan makanan manis. Tapi juga berani, dan ternyata membuatku ketagihan. Aku salah. Ini salah. Tapi rasanya benar juga. Buka. Buka mulutmu, Dallas. Dia membangkitkan sesuatu di dalam diriku yang aku tahu tak akan bisa hilang lagi. Oh, ya ampun. 300 orang barusan lihat miliarder paling kontroversial itu main jari sama aku. Habislah dia. Apa-apaan? Termasuk tunanganku. Kurang ajar kau, Costa. Dan ayahku. Habislah aku. Penonton sudah tunggu. Romeo. Dia punya aku. Kalau milikmu, kenapa dia malah lari padaku? Harusnya aku membunuhmu.
akan kubunuh kau. Anda mau bilang apa sekarang, Tuan Costa? Anda sudah nodai putriku. Kelihatannya kita sudah ada di tahap negosiasi ya. Di Chapel Falls ada aturan kalau merusak kau harus tanggung jawab. Benar? Aku siap tanggung jawab. Apa? Ayah, aku tidak rusak dan aku bukan barang untuk dijual. Jadi ini lamaran ya, Tuan Costa. Tadi itu cuma beberapa ciuman bodoh. Aku sudah cicipi putri Anda, Tuan Townsend. Dan semua orang di sini tahu dia milikku sekarang. Dan yang bisa Anda lakukan hanya negosiasi agar tidak rugi. Jangan main-main, Costa. Berhenti. Dia milikku. Tidak lagi. Anda menang, Tuan Costa. Apa? Dia calon istrimu. Tidak. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku juga tak mau. Ayah, tolong lakukan sesuatu. Aku? Itu salahmu sendiri. Ayo, Matthew. kita pergi. Matthew, tolong lakukan sesuatu. Kenapa kau begitu, Das? Matthew, aku... Tradisi tetaplah tradisi. Tapi... Cincin ini saja tak sampai 300 juta rupiah. Kasihan sekali. Kau menjebakku. Kenapa kau mau menikahiku, ha? Kita bahkan tak saling kenal. Alasannya sederhana. Mantanmu itu sudah kelewatan. Lihat kau jadi hancur begini. Rasanya sudah cukup bikin aku puas. Romeo Costa menghancurkan hidupku dalam 10 menit. Harusnya aku marah sekali, tapi kenapa aku malah merasa lega? Tidak kusangka aku membiarkannya melakukan itu padaku. Kenapa dia sekejam itu? Oh tidak, ini pasti ada isinya di dalam. Ada cerutu. Cerutu Siap. terbaik di dunia. Iya. Costa sudah tunangan, siapa sangka? Bersulang. Ya ampun. Netizen pikir kau itu semacam pahlawan cinta yang tragis. Konyol sekali. Setidaknya ayahmu pasti senang karena kau sudah punya tunangan. Kau juga mengalahkan Lick. 2 masalah selesai sekaligus. Aku tidak mengerti, bagaimana kau akan memberitahunya soal aturan itu? Aturan apa? Maksudku, Romeo akan lakukan semuanya, kecuali satu hal yang bisa bikin hamil. Jadi, kau belum pernah bercinta? Dia sudah tahan diri terlalu lama, sampai bisa dibilang perjaka lagi. Kalau mau punya anak, aku tinggal beli pulau pribadi dan tinggal bikin lab saja. Tapi kenyataannya, kau sudah mau menikah dengan wanita yang kasar itu. Cuma di atas kertas. Aku tinggal berikan beberapa Bentley dan pabrik kue saja pasti sudah selesai. Dasar keparah kau. Sudah menghancurkan hidupku. Kau merebutku dari tunanganku. Kita bahkan hampir bercinta di depan semua orang. Lalu kau malah paksa aku menikahimu hanya karena alasan yang tak jelas. Kau saja tak mau menjalaninya tapi malah memaksaku. Keluarga itu butuh kasih sayang, kesabaran, harapan, dan keinginan untuk kehangatan. Aku tak punya semua itu. Jadi kenapa menikahiku? Karena mantan tunanganmu ikut campur urusan bisnisku. Jadi aku juga ganggu miliknya. Dan kau milikku sekarang. Tidak, aku tak mau ikut dalam drama adu ego kalian. Aku perempuan. Aku mau punya anak. Cuma itu yang aku mau. Ayahmu sudah tanda tangan kesepakatannya. Dan sekarang kau tunanganku. Aku membencimu. Tidak. Kau tak membenciku. Kau tahu apa yang tak kusangka? Aku malah makin menginginkanmu, Dallas Townsend. Lebih dari yang kurencanakan. Aku akan menyentuhmu, mencicipimu, dan melakukan semua yang biasa dilakukan pria. Kecuali satu hal yang bisa membuatmu hamil. Tidak. Kau takkan pernah mendapatkanku. Sudah kudapatkan. Dan kau suka. Kau mau apa? Masih basah.
sekarang bilang kau mau aku tidak? Mau tidur bareng. Jangan